ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮಳೆಯೋ ಮಳೆ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 8 ಸೇತುವೆಗಳು ಜಲಾವೃತ. ಉಕ್ಕಿದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ. ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಭೀತಿ. ನಾಡಿನ ಅನೇಕ ಜನರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಧರ್ಮದ ನೆಲೆವೀಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅನೇಕ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಅನ್ನುವಂತೆ ಕಪೋಲ ಕಲ್ಪಿತ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹರಿಬಿಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಪವರ್ ಟಿವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ದನಿಗೂಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ನೋವಿನಿಂದ ಮಾತನಾಡಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲವೂ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಆರೋಪ ಏನ್ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪುಟಕ್ಕಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿರೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ತನಿಖೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರೋಪ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ, ಆಯ್ತು, ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಕಾಯಿಸಲಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತನಿಖೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಾವಂದರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿದ್ದು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ 3 ಸಹೋದರರಿದ್ದು ಓರ್ವ ಸಹೋದರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೊಣೆಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನನ್ನ ಸೋದರಿ ಧಾರವಾಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದೀಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪ ಕುಲಪತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇವಲ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಭಕ್ತ ವರ್ಗದ ಏಳ್ಗೆಗೋಸ್ಕರ, ಭಕ್ತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಖಾವಂದರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಟಿವಿ ಜೊತೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿದೀಗ ಗಮನಿಸಬಹುದು. These issues were baseless and created and I was really hurt by this type of allegations on me because my devotees have immense faith in me and they have no doubt about the kshetra or me and they are always agitated by such allegations thrown on me and they were really hurt by the way it was presented. So it was totally baseless and totally I think it was not a moral way to fight with us. So, if you have to throw light on the involvement of family as far as this temple is concerned, how many brothers are you and who is looking after what? What is the structure of Dharmasthala? I have 3 brothers and 1 sister and my second brother is in Bangalore. He is taking care of educational institutions. And third brother is here taking care of all the administrative aspects of Dharmasthala. I mean, in my absence, he takes over as the head of the institution and he makes all the arrangements. And especially feeding, the feeding the place, then the rooms, cleanliness maintained in the institution, and also he takes care of Yakshagana. So many responsibilities are thrown on him. He bears it somehow and manages it somehow. And the other 2 brothers are independent. My sister is married to my brother-in-law in Dharwad Medical College, where it's a university now. He is a vice chancellor. My brother-in-law is the vice chancellor of the university. Yesterday, even Home Minister Dr. G. Parmeshwar has made a statement on the floor of the House. Assembly sessions is going on. He says that SIT will get to the bottom of this issue.
How do you see the formation of the SIT and the way things are shaping up? SIT was welcomed by us in the very initial terms. On the same day, we welcomed the suggestion of the government, because there are so many doubts created by these people, and they created doubt, confusion and disturbances in the minds of our devotees. So I was thinking that if that is cleared by proper investigation, it's a good decision of the government to form a committee, form an investigation team and find the solution for that. Why this campaign? So we've seen the last 15 years or 13, 14 years, from 2012 onwards, we've seen many of the complaints being registered. There is a organized campaign against dharmasthala. So how do you see this? I think it is only a jealousy and the way they wanted the institution to suffer. They wanted the institution, the growth to be cut. We have rural development, we have temple renovation, we have so many activities connected with dharmasthala. And all these activities have irked them, and they find it, if this institution is allowed like this, it may grow and it may be having more fame and name. So they wanted somehow to curtail the institution fame, and then they started all these movements. And we are continuing with our good work. We have never stopped. We have almost 980 tanks have been rejuvenated by removing the silt, and we have given a scholarship to old women and students. So many good activities have been done. With all that, these allegations are thrown on us, just to see that the fame is hurt. We've seen one person has come forward with wearing a mask. He's going around showing places, and he says that burials have happened, the digging has happened. Every day we've seen these being telecasted on all the news channels. So how do you see these developments? You see, this type of thing is impossible to happen in dharmasthala, because anything, many people come, many devotees come thinking that if they leave their last breath here, they may go to the heaven. So the natural way of death, like drowning in the river or so. So we immediately inform the panchayat. Panchayat take care of it, not us. They know it, but still they have allegations on us. Otherwise, we have immediately our people, staff, some of the staff in charge of the river, in charge of the rooms, they inform the police and the panchayat. Panchayat takes care of the burial. And this fellow, he thinks that he can show all as poor and negative, because his challenge was that he has buried himself. Now he has not been able to prove it. So it still shows that it was a cooked up matter. How do you see, justice for Saujanya? You also want justice for Saujanya? Yes, yes. See, this girl was never come into our picture, because they are all our staff. They came running on the same day, and I informed the government and made them to immediately find the culprit. So we have nothing to do except that informing police. And the allegations were thrown on us, our family members, where they were not in India, they were abroad. When they were abroad, the allegations were thrown on them, saying that they have done this. Actually, on the said day, they were in other countries, states. For education, they had gone there. And totally this is baseless, and somehow we have been pulled into that. Even CBI has investigated this matter, isn't Yes, it? yes. Yeah, some 13 years ago. Yeah, we have done everything that is possible in our limits to expose ourselves and throw our hands up and say, come on, you do any type of inquiry, we are willing to do that. And any inquiry held is welcome to us. But still they have gone into wrong methods of communicating through the social media, and social media has created so much confusion in the youngsters, especially youngsters. They wanted the youngsters to be deviated from the faith. So youngsters were disturbed by this type of messages, and I think this is a very wrong thing that is happening. Youth should be, now today also we have a function, connection with the youths. But they wanted the youth to go away from the temple and religious practices. So they polluted the minds of the youth, which was not correct. As far as the real estate angle to this entire episodes, we have seen some complaints have been filed.
What is the family holding as far as the temple town is concerned? Why there is real estate angle coming to this? No, there is no such thing at all. We are all institution owns, our institution subsidiaries own the properties. My family members own very little property here and there, very little connected with it, and all of them are in on records, and proof is there for the documentation. So are you putting on record that family owns very little property and it all belongs to the trust? Yeah, it is, and that is also on documents. All documents are proper. They can check any documents to see that whether those properties are in their name or acquired in a very natural way or not. Some also say that there are certain unforeseen hands behind these conspiracies. Who do you think these forces are who are out to get the family? They say there are some people, and we know some of these names heard through somebody, but we cannot prove it. So SIT should come out with these names, and they must prove that these people are responsible for polluting the institution. And that is the responsibility of the SIT. And we are only watching the SIT results. Yesterday interim order has come, and now they want the final order where we get the report properly. Dharmasthala is a Hindu temple which is governed by you, who is a Jain. Is that also a problem for some people? They are trying to... I don't think so, because there are hundreds of temples in this district which are Hindu temples managed by Jains. So this is not at all a matter of concern for anybody, because many temples, Hindu temples, are all managed by Jains only, Jain families. It's a tradition of this area. Custom and practices are there through which they manage these temples. So I don't think that is a good reason for their enmity. Can you throw some light on how, Dharmasthala place was a seat of justice? People used to come with their problems, and you have resolved them. And these matters which have now come, how it has affected you, and what is your appeal to the devotees? Now, this is a routine matter for us. People come here, they tell their grievances, we ask them to pray Lord for justice, and if both parties come, we hear them and give some verdicts, judgments. So it's a very normal thing to happen in Dharmasthala. So nothing has affected the Dharmasthala practice routine. There are same crowd, same devotees, same tulabhara, same offerings, same type of pujas happening. So there is no difference in the devotees' attitude. Maybe some youngsters might have been affected and they may not turn up. But others, people are having the same faith, same tradition is continued, same customs are practiced, and we are going ahead with all our temple duties, temple practices very promptly. We have seen how, if one swears by Dharmasthala Lord Manjunatheshwar, it becomes the final word. We have seen how former chief ministers have come, they have taken oath. We have seen Yediyurappa coming here, we see Kumaraswamy coming, huge buses. So that is the kind of faith which was in Lord Manjunatha. Now, do you think that there is a blatant attempt to attack the very essence and ethos of Dharmasthala Manjunatheshwar? That may be there. That may be there in few minds, very few minds. But on the whole, 99% of the people are having the same faith, same respect, and same continuity of the same practices. They have the same faith. Even now, people come and say, "We want justice. We have been done injustice by somebody, some relatives, or some dealing has happened. So I seek justice at your feet." So that is all happening, and all the politicians also having the same respect as they had earlier. But these people have confused them a little. That's all. Nothing else has happened. We have seen last week 200 BJP leaders, including State President Vijayendra, S.R. Vishwanath, who led the campaign. A lot of leaders came in support, in solidarity. Do you fear that it's taking a political turn? No, because Congress people also come. There are very many Congress JDS have come and all come. So it is not political, it is purely on the institution and me. They want to defame the institution and the personality of Heggade.
Otherwise, things are in the same way, and all parties are coming, not only BJP. But they are given prominence because the leaders have come and they are fought in the assembly. Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar on the floor of the House said that there is a huge conspiracy, and very soon all those conspirators will be exposed. So how do you see this statement? I think that's a good statement again, and I wish that the same matter will be considered as important as the statement itself. Statement is okay, but it should be shown in action. If it is shown in action, then it is very good. SIT is formed, investigations are going on. What do you foresee, and what is your appeal to the SIT and the state government, which wants to see to it that these conspiracies are resolved permanently? That's exactly what we wish. It has to be solved permanently. We have exposed everything to the SIT. We have not hidden anything. All our institutions are open to them. All the dealings are open to them. All the practices are open to them. It is up to them to come out with a decision as early as possible, so that the delay will cause more confusion. If immediate decision is given, it will be resolved immediately. I wish that the SIT decisions will be given very soon. Are you happy the way investigations are going on? Yes, they are going on the right way, and the reports have been submitted midway, and final reports are awaited, and I think it will come out in the right way. Just one. Oh. In this day and age of social media, more than mainstream, it's a social media which is having a lot of influence, and that's why we've seen how certain YouTubers have greatly influenced cooking up theories and conspiracies. A recent movie, Kantara movie, was used to, bring together the story, and the story was played in the High Court also. You fought this. So, as a person, as an influencer in the society, you are a force by yourself. So, how do you see the influence of social media, and how one should handle such things? This is a question I should ask the media and others, because we were totally taken aback when this type of social media questions were thrown us, because we are totally innocent about it, and the social media is very powerful media now, which we thought is not so, but it is very powerful. So there are many people say that you are not expressing your good works that is done by dharmasthala institution. We say we are not for publicity, we do it as a duty, duty to offer to Manjunatha Swami. So many say that you don't give away your good works, good deeds done by dharmasthala. I say that when it is offered to Manjunatha Swami and done it with such commitment, we don't think that it is necessary to give publicity every time. People are able to understand, and we have reached all the villages of Karnataka by rural development. 55 lakh families are involved in it. So even the Rajya Sabha 5 crores which I got as yearly, that has given to Bidar, the last district of our state, for milk production. So I have done everything very wisely, and we don't think it is. I don't think it is necessary to publicize on this. But they say the only negative things are in the social media, not the good deeds. So that I think we have to consider it in future. The Chief Minister also made a statement that he goes to Dharmasthala, he also comes here, he's visited you many times, and he said that whoever has done wrong, they'll be punished, including those who are trying to malign Dharmasthala. So how do you see this statement? It's a natural statement, it's a good statement and a natural statement. There is nothing to be connected with the meaning of it, because it is very practical. He says that if anything wrong is done by the temple, they will take care of it. They will take cognizance of that. And if somebody else is done against institutions, they will take care of it. So we have left things to the government now, and we are abiding by our own. Today also I am going to Dharwad to visit my institutions, university and other activities. I am doing my routine activities and routine responsibilities as usual, and the rest things are to follow. So CM has given a very good statement that he is unbiased and he prefers a good decision by the government.
So, final last question. How do you see things play out in the days to come, and will you see an end to this conspiracy? I think there will be an end, because the public has now supporting us. Everywhere there is a movement that people think that dharmasthala has to be protected, dharmasthala institution has to be protected, and all these evils should be removed. So I think when the public are aware and government is also aware of the issues, things will come to an end. All right. Thank you so much. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಖಾವಂದರು ಮಾತನಾಡಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾನು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆಯನ್ನ ಮೂಡಿಸಬೇಕು, ಈ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಖುದ್ದು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತಾಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿನ ಬರುವಂತ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಘಾಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ SIT ತನಿಖೆಯನ್ನ ಏನ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಖಾವಂದರು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸದನದಲ್ಲೇನೆ DCM ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಷಡ್ಯಂತ್ರ, ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಆ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಹೊರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಾಗತ್ತೆ, ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದು ಬರೀ ಮಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಕೃತಿಗೆ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. Bro, what time is it? It's time for a good time. Kingfisher, the king of good times. ಮತ್ತೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿನತ್ತ ದರ್ಶನ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಟೆನ್ಷನ್. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮಾರಕ, ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಜಾಗ ಖರೀದಿಸಿದ ಕಿಚ್ಚ. ಅವರ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಜಾಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನಲ್ಲೂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಖದರ್, ಯಶ್ ಅಡ್ಡಾದಿಂದ ಬಂತು ಹೊಸ ನ್ಯೂಸ್. ಒಂದಂಕಿಗೆ ಇಳಿದ ಕೂಲಿ, ವಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಬಿಗ್ ಮೂವಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್. ಸಿನಿ ಪವರ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಫಿಲ್ಮಿ ಪವರ್ ರಾತ್ರಿ 8:27ಕ್ಕೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಇಂಡಸ್ 555 TTMT. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಒಳಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಹೊರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನು ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿಯನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಇದೀಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕೂಡ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಇದೀಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಠಾಧೀಶರು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿರೋದು. ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೋಂದೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೈನ ಮಠ ಹಾಗೆ ರುದ್ರದೇವರ ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಅಪಪ್ರಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಮರೋಡಿ ಹಾಗೆ ಗಿರೀಶ್ ಮಟ್ಟಣ್ಣನವರ್ ಹಾಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸಮೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನ ದಹಿಸಿ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನುವ ಒತ್ತಾಯ ಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಬಹುಶಃ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಪೂಜ್ಯರು ತಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚರಣಾರವಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಕಳಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಯಾತ್ರೆ ಕೇವಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಯಾತ್ರೆಗಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತ ದಾಳಿಯಾಗಲಿ ಸುಳ್ಳು ಆಪಾದನೆಗಾಗ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾತ್ರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ನಟ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನ ತೆರವು ಮಾಡಿದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇದೀಗ ಅನೇಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರನ್ನ ನೆನೆದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮಂಜು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಬಳಿಕ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಅತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ವಿಷ್ಣು ದಾದಾ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಮಾನಿಟರಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಂಥದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಯಾರು ನೋವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಎಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಋಣ ಮಾಡಿದ್ದೋ ಅವ್ರ ಬಂದು ಅಲ್ಲತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ. ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ, ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅಂತಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಭತ್ತದ ದಿನ ಮಳೆ ಭತ್ತ ಜೋರ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರೋರು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋರು ನಾನ್ ಜೊತೆ ನನ್ಗೊತ್ತು ಆ ಪ್ರೀತಿ. ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾವನ್ ಮಾವನ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ನಟ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ತೆರವು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ ಅರುಣ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿವಾದ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯನ್ನ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮಾಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪೂರಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ ಅರುಣ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಾಹಸ ಸಿಂಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ನೆಲಸಮ ಆಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ನೋವುಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ವಿವಾದ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವತ್ತ ಯಾರಿಗಾರ ಕರಿತೀವಿ ಬಾಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕಾಲವಾಗಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಾಯ್ತು, ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ವಿಚಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಕೆ ಮಂಜು ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ವಿಷ್ಣು ಸರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ತುಂಬಾ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರು ಮತ್ತು ಬೈಕ್ನ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೈಕ್ ಒಂದು ಬಂದು ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಅಪಘಾತ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಭಸಕ್ಕೆ ಆ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಲಿಟ್ರಲಿ ಹಾರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಣಿಪಾಲದ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಈ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅಪಘಾತದ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾರು ಮತ್ತು ಬೈಕ್ನ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅತಿ ವೇಗದ ಚಾಲನೆ. ಅಪಘಾತದ ಭೀಕರ ದೃಶ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾರು ಈ ಲೇನ್ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಲೇನಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ಬಿದ್ದಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆ ಕಾರ್ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಏನ್ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಲೇನ್ ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಲೇನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಯೂ ಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸದಂತಹ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಬಂದು ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಹಾರಿ ಬೀಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆತ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಂದಾಜ್ ಸಿಕ್ಕೋಗುತ್ತೆ ಆ ಬೈಕ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಎಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ಬೈಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸದ್ಯ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಏನು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಕಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೈಕಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಆತ
ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ರೇಸ್ ಬೈಕ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಆತ ಚಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಕಾಳಿ ನದಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರದ ಕದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು, ಡ್ಯಾಂನಿಂದ ಒಟ್ಟು 51,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಳಿ ನದಿ ತಟದ ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗ್ತಾ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ 51,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ನೀರು ಹರಿಯುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ 51,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನ ಹೊರಬಿಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನೀರನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಲಾಗ್ತಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ 51,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಗಜ ಪಡೆಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಭಿಮನ್ಯು ಟೀಮ್ನ ಆನೆಗಳಿಗೆ ತಾಲೀಮು ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪದ ತನಕ ಗಜಪಡೆಗೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಗಜಪಡೆಯ ಈ ರಿಹರ್ಸಲ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿನೇ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ರಾಜಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ನ ರಾಜ ಗಾಂಭೀರ್ಯದ ನಡೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜನರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಗಜಪಡೆಗೆ ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಾಲೀಮು ಮುಗಿಸಿ ಈ ಆನೆಗಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡಿತಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಗಜಪಡೆ ಬಂದ ನಂತರ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇದೀಗ ಒಟ್ಟು 14 ಆನೆಗಳ ರಿಹರ್ಸಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಈವರೆಗಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಪವರ್ ಟಿವಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ.